Hello, okay, welcome to Simplified Minds. So, ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ we'll discuss a binomial distribution, one of the most important topic ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 5 marks from this. It's a very easy concept. Don't worry. I'll explain the concept and we'll also do the problems in this video. And also, so this is the last lecture of the probability. So, and also this is the last lecture for today. It's already 12 o'clock. So, don't I'll upload soon. Okay. And ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ 1 ಲೆಕ್ಚರ್ 5ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಆಲ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತು, ಆರ್ ಯು ಲೈಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನಾವು, ಆರ್ ಯು ಲವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಡೂ ಲೆಟ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ 5 lectures ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ so teaching in this is not about just teaching some 10-20 questions. It's about we have to teach concept in such a way that gives confidence for you and motivation for you to solve more questions. That is the most important. That's what I am following now. So don't worry. So and also ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು question teach ಮಾಡ್ತೀನಿ. After that you can do by yourself most of the questions. You will understand. Okay, so very easy. So you have to score 5 out of 5 in this particular topic. Okay, so let's do ಸ್ವಲ್ಪ energy down ಇದೆ. So it's very late ಆಗಿದೆ. So no, don't worry. So we will make the concept super interesting. Okay, so first ಏನು binomial distribution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಿದೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಸಿಂಗ್ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ there. ಸೊ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು? 8 ಬಂತು. 2 power 3 ಅಂತ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ದು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 2 power 3 ಬರೆದು 8 ಬಂದ ಆನ್ಸರ್. 1 3/8 3/8 1 ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನಮಗೆ 8 ಬಂತು. ವೆನ್ ಐ ಟಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ 3 times I got it. Imagine there's a case where when you're tossing a coin, for example, 10 times. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು? ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಯು ಟಾಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ 3 times, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 heads ಅಂತ. 2 heads ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3/8 ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you're tossing a coin 10 times, then the total possible, the sample space, you will have 10 outcomes. 1024. ಅದರಲ್ಲಿ if I ask you find the 2 heads, exactly 2 heads or 3 heads, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ how do you even write? So there's 1024 is there. ಆ 1024 ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 hours ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ n is basically large. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ like large number of times. Suppose for example you toss a coin 10 times, 20 times, 50 times. There's some questions like lottery questions where a person takes a lot else on the question of 50 lotteries, or like bulb questions, so many things like that, eggs or something, question is thrown in actually. So what do you think when you're doing an experiment like large number of times? Large ಅಂದ್ರೆ again ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, 40 50 ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ ಟು 100 ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆದರೆ there's one more distribution, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ವೆನ್ n is large ಅಂದರೆ 20 30 40 ಆದರೆ, ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ that we use it for binomial distribution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ binomial distribution before there is something called as Bernoulli's trial ಅಂತ. Bernoulli's trial ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಎನಿ ಟ್ರಯಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 outcomes. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಹೆಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Failure ಅಂತ. So let's start directly. So as I told you, when n is large we use binomial distribution. n ಅಂದರೆ ಏನೀಗ let's take an example now. For example, so this equation says, so p is equal to, so when n is large, so we use binomial distribution. So this has 2 outcomes always. So p ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, q ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಓನ್ಲಿ 2 outcomes ಆದರೆ, ಓನ್ಲಿ 2 outcomes, therefore failure is always 1 minus p ಅಂತ. ಸೊ q ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ.
So and then when you frame the equation here, so this binomial distribution equation ಬರಿಬೇಕು. Probability of x is equal to x and random variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ 10 times, ನೀವು 10 times ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ 0 1 2 3 4 11 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಂತು, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0 1 2 3 ಬಂತು. 10 ಟೈಮ್ಸ್ 11 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. Forget about 10 times, 100 times and 100 outcomes ಬರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 0 to 10 here, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x is equal to 0 and ಇಲ್ಲಿ NCX ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. NCX what you want, P what you don't want. So that is n minus. This is the equation, my dear students. So ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನಾಲಿಸ್ binomial distribution equation. ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಈವನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬೈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಫ್ lottery ticket in 50 lottery. I think it's a textbook question it is. So I can take also textbook question to one. I think it is exercise 13.5. So exercise ಅಲ್ಲಿ 13.5 ಅಲ್ಲಿ 13.5 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ ಬೈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ 50 lotteries. I think this is a very greedy person, okay. So he is buying 50 lotteries. He is buying 50 lotteries. Lottery spelling ಏನು, LOTT. So lotteries, he is buying 50 lotteries and then in each of which is a chance of winning the prize. So chance of winning the prize. So he is winning the prize in the chance ಬಂದು 1/100 ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's all they given a question. And what is the probability? Question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question ಬಂದು what is the probability that he will win the prize. That he will win the prize. So they given now 3 options. And so first one at least once. Now previous lecture we discussed about at least once, at most exactly once. Third question bandu and at least twice. Okay. So here the question it's a very very simple, my students. Let's understand. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಯಾವತ್ತು ಬರೀಬೇಕು what is n. ಸೊ n ಬಂದು ನೋಡಿ 50, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. What is the probability that he will win the prize? So this is what I want. So that is probability success for me. So for us, so P is equal to what? Basically it is 100 and Q in out there. So since there are 2 events P and Q, so Q is always 1 minus failure. It is 1/100. So the answer ಬಂದು ನಿಮಗೆ 99/100 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ N P ಮತ್ತು Q ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ನಂತರ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ P of x is equal to x and NCX ಅಂದರೆ n ಇಲ್ಲಿ 50cx 1/100 to the power of ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1/100 to the power of x ಅಂದರೆ x. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಸ್ 99/100 to the power of, ಸೊ 50 minus x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1, ವಾಟ್ ಈಸ್ P, ವಾಟ್ ಈಸ್ Q, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸು 1 ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1ಗಿಂತ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, 1 or more than 1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ದ ಲಾಟ್ರಿ 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. ನಾವು ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. We have to add like probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus 2 plus 3, like this. You have to add till 50. So it's very difficult, no? So that's the reason why what we do is, instead of doing like this, so in the total probability, so I can also do 1 minus the probability of x is less than 1. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅಂದರೆ 1 time ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, 2 time ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, 3 times ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 is not winning any time.
You can say either x less than 1 or you can just say x is equal to 0. At least one is winning. So he's at least once he's 100% going to win the lottery. So how are you going to find 1 minus not winning any time? So instead of adding 1 time winning, 2 time winning, 3 time winning, 4 time like that, 1 minus not winning any time. Okay na? Yeah. So coming to this question now. So 1 minus. So just substitute the formula. X0 akili 50C0 100 to the power of 1 by 100 to the power of 0 and 99 to the power of obviously 50. So you know that the NC, right? With permutations very important. Okay? So permutation combination, we use it everywhere. So it's properties. It's a very nice again concept. KCET very good number of questions, 2 to 3 questions sometimes. And it's also very nice to permutation ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. Permutation combinations probability ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು NCR ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ mostly n factorial divided by n minus r factorial into r factorial ಅಂತ. So NC ಯಾವತ್ತೇ NC 0 ಇದೆ, we know it's a 1 and NC 1 ಇದ್ರೆ always it's n. So there's a lot of properties like that. Properties ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಬಂದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 into this is anywhere 1, so its answer is 99 to the power of 100 to the power of 50 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ 50C1 into 100 to the power of x ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 1. ಓಕೆ. ಸೊ 99 to the power of 100 to the power of 49 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 50C1 ಬಂದು 50 ಬರುತ್ತೆ, 1 by 100 100 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 99 divided by 100 to the power of 49 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 50 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, you have some 1 by 2 into 99 to the power of 100 to the power of 49 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸತಿ ಎರಡೇ ಕೇಳಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, 1 ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ NCERT ಎಲ್ಲ ಇದೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ 3 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ 2 ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + up to 50. So we will not do that. In that, what we will do? 1 minus probability of x is equal to more than or equal to 2. So this becomes less than 2. And you can write always probability of x is more than or equal to 2 as 1 minus probability of x is less than 2 in the ಬರೀಬೋದು. And it's very simple. Less than 2 ಅಂದರೆ 1 minus probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 ಅಂತ. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now once you understood this, so again our next one, so just substitute the formulas now in this case. I think we already found, no? So x is equal to 0 already find ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ 99 by 100 ಅಂತ. And x is equal to 1 also we have found. So directly substitute. Example ನೀವು steps ಬರೀರಿ, but ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Steps ಅಂದರೆ you have to write again like 50C0 1 by 100 to the power of 0 90. ಇದು ಇಷ್ಟು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು, ಈ ಎರಡು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್, ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ 99 to the power of 100 to the power of 50 and then plus. So there's a big bracket here. In x is equal to 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by half into 99 to the power of 100 to the power of 49. So now what happens is basically, so 1 minus, so question ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? So I think you can simplify it. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 99 ಬ್ಯಾಂಡ್ 50 ಇದೆ, 49 ಇದೆ. So you can leave here it's also, but I think NCERT ಅಲ್ಲಿ what solution they given for this. So 13.5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ sometime I'm doing late night, no? So ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ somewhere ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ I don't want to do any. 13.5, when is 13.5? You can leave here itself, but have they done something else in this? 13.5. Okay, 13.5. So 13.5 ಅಲ್ಲಿ. So question number 10th. 1 minus 99, yeah. So 1 by 2 99. Okay.
So ಇಲ್ಲಿ something like 149. We have got something like this, but in the book they get something like 149. So I think they've taken 49 common. So ಏನಿಲ್ಲ. So yeah, you can leave like this also. And if you want, you can simplify. No, ಏನು simplify ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ 49 ಬೈ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಮನ್, ಇಲ್ಲೂ 49 ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 49 by 100, not 49, 99. So 99 by 100 into 49. Okay. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಚೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ 1 ಟೈಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, 99 by 100. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಹಾಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 50 ಯು ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ and 50 is like LCM you take it. So 1 minus 99 by 100 to the power of 49 and 100 alva. So 100, so 50, so 149 nಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That's what is given also in the book also. I think that's the same answer they given. I think they've written just they given the front. So first all ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಎಷ್ಟು 13 point. They just given. So ಇದನ್ನ front ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, back ಕೊಟ್ಟು, no issues. So this is how the question should be 99 100 to the power of 49. Okay, fine. Anyway, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ a fair coin is tossed 10 times. I think it's a worked example, but it is asked many times. So 16, 18, 14, 17. So let's do this question now. Again, don't worry. So ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? And let's do this question now. Let's erase everything now. Let's say one more question. So fair coin is tossed. So fair coin is tossed 10 times. Okay, no problem. Okay. So fair coin. It's not an unfair coin. We also call biased and unbiased. And fair andre there's always equally likely both can come. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದರ if you twist it or if you put some hole in the coin, there's always chance that it will fall on one side. That's the reason we call unbiased coin the fair coins ಅಂತ. So that means probability of getting head and tail are equal. So a fair coin is tossed 10 times, find the probability of exactly 6 heads. So question 1 is very simple. A fair coin is tossed 10 times. So question ಬಂದು find the probability of exactly 6 heads. Question ಕೇಳಿದರೆ exactly 6 heads. Oh, this question has many times. So exactly 6 heads. Second ಬಂದು at least 6 heads. At least 6 heads on the cake. Okay. So first ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ what is n here. n ಬಂದು 10 times toss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So I want what do you want? So what do you want? Heads. I want. What's the probability of if a coin is tossed 10 times? They ask me find the probability of. Question ನೋಡಿ. The question ಬಂದು find the probability of. So find the probability of 6 heads. And what do you want? Head. So P is success. You write getting a. Please write statements. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬರೀ statement. Getting a head. So getting head is basically half. And Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? Not getting ahead. Not getting ahead. So that is 1 minus Q. So 1 minus P. And that also is equal to half. Luckily both the case half it is okay. So ಈ question ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ the binomial distribution is given by, the equation is given by. So what is the formula? Px is equal to x. So it is what the question is 10 alva. 10 cx p. What do you want? Half alva. Luckily half is this, so it's easy. It is half. What you want? Half to the power of x. What you don't want? That's also half only. So n minus x. So ಈ equation ನೀವು ಬರೀರಿ. Okay. So once you've done that, now again, so let's solve one by one. What's the first question is? Exactly 6. It is very simple. Okay. So first question ಬಂದು exactly 6. And that means probability of x is equal to 6 ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ probability of x is equal to 6 ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ x is equal to 6 nothing but 10c6. So half to the power of x and half to the power of n minus x. 6 minus 6 ಅಂತ. What? n is 10. Sorry. Okay. That's it. So when this is what happens. So when you're studying late nights, when you're doing videos very late nights, so the brain function decreases a little bit. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ
So mathematics you can do anytime, because if answer is not coming, no issues. But other, so theory subject, when many of you will be reading physics and chemistry late night, keeping the book, you think you're reading, but nothing will be in your head. Okay, so try to read, the theory questions always in the morning. Yeah, mathematics you can read anytime, because when you finally do the answer and check with this one with the solution, if you're not matching, then your head will go. Okay, so anyway, maths you can do anytime. Okay, probability of x is equal to 6 and 10c6 half to the power of x and half to the power of 10 minus x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ exactly x is 6 ಇದೆ, so I'll directly substitute 6 here and directly substitute 6 in this case. Again ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 10c6 ಬರುತ್ತೆ, half to the power of ಎರಡು half 10 minus 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಮತ್ತೆ half to the power of 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು 10c4 half to the power of 6 plus 4 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ in terms of ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. 10c4 ಅಂದರೆ ಏನು, as I told you, 10c4 is 10 factorial divided by 10 minus 4, 6 factorial into 4 factorial. So 10 ಅಂದರೆ 10 into 9 into 8 into 7 ಬರುತ್ತೆ, 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 into 3 into 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲಕ್ಕ 2 8 8 3 3 21 210. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 210 divided by ನಿಮಗೆ, so 210 divided by 2 to the power of 210 divided by 2 to the power of 10, 2 to the power of 10 ಅಂದರೆ 1024. So 10c4 6 out 10 9 8 7 6 is gone, 4 3 2 4 into 8 cancel, 3 3 is 9 7 3 21 afterwards 210. So answer is exactly 210 divided by 1024, exactly 6 sets. Okay, no problem. Okay, so and then coming to the next question is that basically, so you can cancel if you want. So 2 in the outalma, so 2 ones are 2 ones are 2, 2 fives are 2, 2 ones are 2, 2 fives are 10, so 2 fives are 10, 2 ones are and 2 twos. I think I mean 1005 by 512. So I think it's a worked example. I think textbookally this must be a worked example. So yeah, 105 divided by 12. So it's example 31 of your textbook. Okay, example 31 of your textbook. Okay, again, so let's do next question now. So ideally at least 6 sets. Okay, second one, at least 6 sets. And probability of x should be at least 6. And x should be more than or equal to 6. ಆಯ್ತು, at least 6 ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ 6 ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ 6 ಅಂದರೆ 6 7 8 9 10. ಐ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಫ್ 5. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ. ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ 0 1 2 3 4 5 ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು 0 1 2 3 4 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 6 7 8 9 10 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ 1 by 1. I'll write from here, so space is not available. So x is equal to 6 ಅಂದರೆ ಏನು, 10c6 to the power of half to the power of 6 and half to the power of 4, and 10c7 half to the power of 7 and half to the power of 3. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 6 plus 4 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 plus 4 10, ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10c8 half to the power of 8 and half to the power of 2. ಅದೇ ರೀತಿ 10c, it's going, okay, 10c9 half to the power of 9 and half to the power of 1. There's one more term plus 10c, I think I should erase some board, 10c10 half to the power of 0, sorry, after the power of 10, what do you want, 10 after the power of 0. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 6, ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 9 and 1 ಇವಾಗ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 10 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ half to the power of 10 out. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10c6, 10c7 to 10c8, 10c9, 10c10. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು 10c10 ಇನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. 10c6 ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟದು 210. half to the power of 10, 210 plus 10c7 ಎಷ್ಟು, ಸೊ
10 3 7 ಅಂದರೆ 10 into 9 into 8 divided by 7. 3 into 2, so 3 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 3 is a 9. 3 3 is a 9. 2 4 is 8. 4 3 12, 120. So the 120 is the answer for this. 10 C 8 ಅಂದರೆ 10 into 9. So 10 into 9 divided by 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 C 8 ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? 10 C 8 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 2 n ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೆ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ KCET. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ 9 into 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಅಂದರೆ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 into 1 ಇರುತ್ತೆ. 9 45 45 ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸೊ 10 C 9 ಬಂದು 10 ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ NC. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ NC n minus r, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ n. ಸೊ NC it's not n minus r, it's n minus 1. So here always n irutte actually. And previously I told something nc. Okay, nc1. Yeah, so there's one more properties. Okay, so nc1 is also n, and even nc n minus 1 is also n. And we have to, when you add these two, we're getting n in. There's one more property is there. So NCR equal to NC n minus R. So please don't worry on the properties and all. So just you can calculate using the 10 C 9 10 into 9 by 9 ಅಂತ. So 10 ಬರುತ್ತೆ, 10 C 1 10 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ 210 plus 120 330 330 30 plus 45 75 75 85 85 plus 1 86 386. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ 386 by 2 power 10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 386 ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 386 by 2. You can leave here 2 power 10, but if you want cancel 2 power 10 into 1024. It's a very famous. So 1024 1 GB is 1024 alva. So we use it for memory and all computer science ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 1 gigabyte is equal to, so everywhere, because every ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So every memory bit can take 0 or 1 value. So computer is something called machine level language. I have also done computer science. So machine learning language, and we have a lot of things. Okay, anyway, come back to 1024 is a very famous number. Then become like 2 power 10 andre every bit. So we have 1 gigabit. So andre 1024 MB. 1 MB is 1024 KB. So anyway, so cancel this. 3 ones are 2 ones are 2 ones are 2 nines are 18 alva. Okay, 2 threes are 2 ones are 2 nines are 2 threes are 2 fives are 2 ones are 2 twos are. So 193 divided by 512 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? See what is this question? So the question is very simple. Again, ನಿಮ್ಗೆ exercise question ಇರುತ್ತೆ actually ಇದು, and this is asked by 5 marks. So ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. NCERT ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ P of X ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 0 1 2 3 4 5 up to that you should do it. Can do X is less than atmos 6 and P of X is equal to 6. You can calculate from 0 1 2 3 4 5 6 up to 6 calculate ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ 6 ಅಲ್ವಾ ಅಂತ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 0 1 2 3 4. ಏನಾದರೆ ಇಫ್ ಐ ಡೂ 1 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, ನನಗೆ 1 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 6 7 8 9 8 9 10ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. But here you have to add 0. So try doing this way. So different, like, so try doing it anywhere since exam is coming. So you can do it in exam itself. So what you can do is, so ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಹಿಂಟ್. ನೀವು ಒಂದು NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಗಿವನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 2016 supplementary, 2018 main paper, 2014 supplementary, 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ they asked many times. So but exam ಅಲ್ಲಿ there's one more, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
So at most 6. One more is there in the textbook. I think you can read and you can understand. I'll just tell you this, okay? ಈಗ ಅಂದ್ರೆ at most 6 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ at most 6 ಇಟ್ಸ್ at most 6 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ ಡನ್ ಆನ್ಸರ್ 0 1 2 3 4 5 6 ಅಪ್ ಟು 6 ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಗ್ರೇಟರ್ 6 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 6 ಅಂದರೆ ಏನು, 6 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 6 ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 210 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 210 ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 210, ರಿಮೂವ್ ದಟ್ 176 something you'll get it. So do this 1 minus 176 divided by 2 power 10 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ 2 power 10 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1024. ಸೊ 1024 ಮೈನಸ್ 176 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 848 ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ 848 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1024. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 848 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1024 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥರ್ಡ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಬರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 0 1 2 3 4 5 ಅಪ್ ಟು 6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ 6 7 8 9 10 ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6ಗೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 ಮೈನಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 6 ಸೊ ದಿಸ್ 6 ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ 210. ಸೊ ಆ 210 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅದು ತೆಗೆದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ 200 and something ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ 176 ಏನೋ ಬಂತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 848 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1024. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಅ ಡೈ ಥ್ರೋನ್ 6 times, ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ 1/2 ಇರುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸು. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ 1/2. ಈವನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1/2 ಓನ್ಲಿ. 5 ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ are there. So 12:30. Okay, fine. Anyways, okay. So please try similar type of question. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಡೈ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ PDF ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈ ಥ್ರೋ 6 times ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈವನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ I hope you understood this concept very well, my dear students. So I thought of doing one more question also, but it is too late. So almost 12:30. I'm going to upload this video very soon, and I hope you understood, the concept very well. So ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಲವ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Do let me know in the comment section, and thank you so much for watching, guys. Have a nice day. See you in the next video. Bye bye. Take care.